because they never were on stage. На мой взгляд, у многих современных... They were never performing in front of a live audience. They haven't done drama, so it just... Movie acting, TV acting is totally different than being on stage. На мой взгляд, что у многих современных молодых актеров нет ремесла, нет мастерства, потому что они не работают на сцене, они не работают, не общаются с живым зрителем, а только снимаются в кино или на телевидении. Это не дает профессии, только контакт с... Here's the thing, I'm the type of person that can't go back and change history. So when I see stuff I've done, I don't fret or get mad about it because at that moment that was the best I could. Это важное дело, и если вы действительно хотите быть хорошими кинематографистами, то вы должны обязательно это посмотреть. First, we're going to begin with 3 by Gerasimov. Yojimbo. Ron. Rashomon. 7 Samurai. 7 самураев. 2 by Alfred Hitchcock. Два фильма Альфреда Хичкока. Rear Window. Окно во двор. Vertigo. Вертиго. Has anybody seen any of these films that... Raise your hand. If I say the film, raise your hand. Good. Alright, keep going. North by Northwest. Alfred Hitchcock. Raise your hand. Come on, people. Let's go, Russian film students. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Who directed it? There you go. That's my man. That's the second time. All right. You're good. 2 by... So we want to incorporate a New York, a post 9/11 New York into the story. Вообще-то это была экранизация романа «25-й час», и роман был написан до того, как произошли эти события, а фильм мы уже снимали после 11 сентября, поэтому мы хотели, чтобы в этом фильме эти события как-то были отражены. But I didn't ask that other question. It said there's not any law, so there's no law that says every film made has to be socially conscious, or every film has to be made purely for entertainment's sake alone. I think that is best for the moviegoers when there's a balance of the two. But right now in America, cinema is dominated by films with superheroes, people flying through the air, crazy 3D effects, and these movies, for me, they're not telling stories anymore. You know, they're made from comic books or old TV shows. Но нет ни такого закона, чтобы фильмы были либо только вот социально направленные, либо только развлекательные. Я считаю, что лучшие фильмы это те, где соблюден баланс между тем и другим. Сейчас, к сожалению, в американском кино преобладают супергерои, летающие люди. В общем, вот такое чисто развлекательное кино со спецэффектами. Меня это не интересует, это не мой стиль, не мой вид кино. Еще 4 вопроса. What do you think about the work of Quentin Tarantino? No comment. Do you think there's a place for 3D film that use sort of tastefully to actually enhance the way a story is told? There is. I think there's a place for 3D. I'll be very interested to see Martin Scorsese's new films in 3D. So, with a massive filmmaker like him, I'm looking forward to what he does in 3D. But all these other films, I mean, how many times can a rock be thrown towards you? You know, it's the same thing. And also,
ticket sales have diminished for 3D movies too, because audiences being again tired of the fact that they want stories. Продажи упала. Насчет объемного 3D кино, что, ну, конечно, это интересно, как спецэффект, но сколько можно раз кидать один и тот же камень в тебя? В общем, и сейчас уже продажи билетов на вот эти вот 3D-фильмы падают, потому что эти фильмы не рассказывают никаких историй, и это смотреть неинтересно. Я хотел бы спросить, вот вы часто говорили о том, storytelling, good story. What is this? Good story. The question is, what is a good story? Что такое хороший рассказ, хорошая история? For me, that's something that's very hard to describe. When I see it, when I read it, I know it. Мне это трудно очень описать. Когда я вижу эту историю, когда я ее читаю, я сразу это понимаю. But it's hard for me to give you a checklist of what makes a good story. Но мне трудно назвать вам список качеств, из которых состоит хорошая история. Number one, you have to, if your audience is not engaged, it might not be because it's not a good story, but you do not tell the story successfully. Но с другой стороны, если зрителю не интересно, если он как бы не вовлечен в это, не потому что история плохая, а потому что вы ее рассказали плохо. So I encourage all my students in NYU to have a diary. Я прошу студентов своих вести дневник. Every day I tell them they should write. Я говорю, чтобы они каждый день Doesn't matter записывали. what you write about, just become, you know, creativity is almost like a muscle. Я прошу их записывать, неважно, что они там пишут. Знаете, творчество это все равно это тренировка, как мышцы. And you should exercise that muscle. You can have the water, you will. Как каждую мышцу ее нужно тренировать. And can people raise their hands who want to be a director? If you want to be a director, raise your hand. Поднимите тех, кто хочет быть режиссером, собирается быть режиссером. I'm going to give you, I'm going to say something very important to you now, so please listen. Я сейчас вам скажу нечто очень важное, пожалуйста, слушайте внимательно. The American independent cinema has been going on for like 20 years. В Америке независимое кино где-то существует лет 20. If you did a survey and looked at the first film of first-time directors, Если вы посмотрите на первые фильмы первого поколения режиссеров, majority of those directors wrote that script too. Большинство режиссеров были сами авторами сценария для своих фильмов. So that should tell you something. That if you are a hyphenate, which means if you're a writer and direct, or director and you write, you have a much greater chance of getting your first film made. Because when you're a student filmmaker, your whole goal should be getting your first feature made. That should be the only thing you're focused on. Если вы сами пишете сценарий для своих фильмов или снимаете сценарий по своим фильмам, у вас больше шансов сделать этот фильм, сделать так, чтобы ваш фильм был поставлен. А для студента, режиссера, самое главное, чтобы его первый фильм все-таки был сделан. Полнометражный фильм был сделан. So writing is very important. Поэтому писать очень важно. And that's why, again, I say, if you haven't started, you should go out tonight. You should start a journal and write. Every day, never miss it. Я поэтому еще раз вам говорю, если вы еще не начали вести дневник, то начинайте прямо с сегодняшнего дня, пишите каждый день, не пропуская. And guaranteed, the stuff you put in that journal are going to be the kernels. You'll be able to pull stuff out of your journals for stories, dialogue that you can use for your feature film. Guaranteed.
Вы обязательно используйте то, что вы пишете в своем дневнике для того, чтобы писать диалоги, чтобы писать сценарий, чтобы использовать в своих фильмах. Обязательно